बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात अल्लाह औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદાવંદ મુતાલે આપણે આ તૌફીક દીધી છે કે આ મુબારક મહિનામાં આપણે આવી શકે, ઇબાદત કરી શકે ને ઇબાદતના સાથે થોડું આપણે ટાઈમ નીકાળે છે કે આપણું ઇલ્મ પણ વધારે થાય. તો આજે પણ ઇન્શાલ્લાહ હું એક હદીસ સાથે ચાહું છું આપણું વિષય ચર્ચા આપણે શરૂ કરે જે ઇલ્મના બારામાં છે. ને ઇન્શાલ્લાહ હું દરરોજ એક હદીસ તમારા સામે લઈને આવીશ કે આપણા માટે ઇલ્મનું ઇમ્પોર્ટન્સ ને અહમિયત સાબિત થઈ જાય કે આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરતા રહીએ. તો આ હદીસમાં કહેવામાં આવ્યું છે, આ હદીસ છે રસૂલુલ્લાહ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી. હદીસમાં ઇરશાદ થાય છે તાઅલ્લમુલ ઇલ્મ, તમે બધા જાઓ ઇલ્મ હાસિલ કરો. એક દસ્તુર છે, કમાન્ડ છે. ફઇન્ન તાઅલ્લુમહુ હસના, જ્યારે તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો છો એક તમારા માટે એક નેક અમલ ખુદા લખી દેશે. હસના છે, એક નેક અમલ છે. તમે જ્યારે પણ રાતમાં અહીંયા આવો છો, હું મારા દર્શનું થોડું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માર્કેટિંગ પણ કરું છું કે તમે આવો આ દર્શમાં તો તમને નેકી પણ મળશે, તમારા આમાલમાં તમારા નેક આમાલ વધી જશે. તો જ્યારે ઇન્સાન બેસે છે ને ઇલ્મ હાસિલ કરે છે, ખુદાવંદ મુતાલ ને મલાઈકા એના માટે નેકી લખે છે, અમલે સાલેહ લખે છે. પછી એના પછી કહેવામાં આવે છે વ મુદારસતહુ તસ્બીહ, તમે આ જ ઇલ્મને લો ને તમારા દોસ્ત સાથે, તમારા ફેમિલી સાથે એના ઉપર ચર્ચા કરો, ડિસ્કશન કરો. અગર તમને આ ઇલ્મને લઈને એના ઉપર ડિસ્કશન કરશું, તમે તસ્બીહના હાલતમાં છો. આપણે તસ્બીહ કરે છે અલ્લાહની કે સવાબ છે, આપણે જાણે છે તસ્બીહ કરવાનું. જે પણ ગુફ્તગુ ડિસ્કશન ને ચર્ચા કરે ઇલ્મના બારામાં, એ તસ્બીહના હાલતમાં છે. વલબહથ અનહુ જિહાદ, જે પણ ઇલ્મના માટે કોશિશ કરે, મહેનત કરે, એ જિહાદના હાલતમાં છે. આપણે જાણે છે કે ખુદાની રાહમાં જિહાદ ને કોશિશ કરવાનું કેટલું સવાબ છે. તો ઇલ્મ જે પણ હાસિલ કરે એનું પણ ઇન્શાલ્લાહ તમે બધાને, આપણે બધાને આ સવાબ પણ નસીબ થાય ઇન્શાલ્લાહ. તો આ જે આપણું વિષય હતું, આપણે ચર્ચાને આગળ લઈ જાય. આપણે જે ટોપિક હતું આ હતું કે આપણે મકારિમુલ અખલાકના બારામાં ચર્ચા કરે છે ને
આપણે બધા જે ઇન્સાન છે, આપણે જિંદગીમાં આપણે ખુશી ને સુકૂન ખપે. તમે જેટલા માણસો છે, ઇન્સાન છે દુનિયામાં, એ લોકોને જઈને પૂછો કે તને શું ખપે જિંદગીમાં? મને સુકૂન ખપે કે પૈસા ખપે? હા, પૈસા ખપે કે હું પૈસા સાથે મારી જિંદગીમાં થોડું સુકૂન આવી જાય, સ્ટેબિલિટી આવી જાય. ઇસ્લામ જે રસ્તો આપણાને બતાવ્યું છે એ છે કે તમે સુકૂન ખપે, તમે ઇત્મીનાન ખપે, તમે ખુશી ખપે, તો તમે બહેતરથી બહેતર અખલાક તમારા બનાવી લો. જેના અંદર જેટલા સારા આ ક્વોલિટીઝ હશે એનું જિંદગીમાં વધારે સુકૂન આવી જશે. તો એના માટે આપણે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરે છે. તો આપણે શુક્ર ને સબ્ર ઉપર ઇન્શાલ્લાહ આપણી જે ચર્ચાથી થઈ ગઈ છે. તમને એના અંદર ઘણા બધા બીજા ચીજો છે, પણ મારું મકસદ આ છે કે હું તમારા સામે સમરી પેશ કરું. શોર્ટમાં આપણે જાણે કે શુક્ર શું હોય, સબ્ર શું હોય. ઇન્શાલ્લાહ આ આપણું વિષય હશે, આપણે ચર્ચા કરશું. આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે તવક્કુલના બારામાં આજ આપણે ચર્ચા કરશું, વાતો કરશું. ને એના પછી બીજા સિફાત છે, રજા છે, ખૌફ છે, રેદા છે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે એક પછી બીજા આ ટોપિક્સ ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું. તો તવક્કુલ એટલે અલ્લાહ ઉપર આપણે ભરોસા કરે, ભરોસો રાખે. તમે જાણો છો આ લફ્ઝ તવક્કુલ. તો આ પણ એક સંબંધ છે આપણા દરમિયાન ને ખુદાના દરમિયાન. અને ખુદાના નિસ્બત આપણે તવક્કુલ કરે ને એના ઉપર ભરોસો રાખે. તો આપણે જે જોઈએ છે કુરાનમાં ઘણા બધા આયાત છે જેના અંદર તવક્કુલનું જિક્ર થયું છે. તો આ સૂરે આલે ઇમરાન આયત નંબર છે 159. ગુજરાતીમાં નંબર્સ કેવા થોડું સખ્ત છે. 159 ને શું કહેવાય? 159. ઓકે. તો હું ઇંગ્લિશમાં કહું છું કે આજે હું થોડા નંબર્સ કહી શકું, 30, 40, 50, પણ આજે થોડા નંબર છે હાર્ડ છે. તો આ આયતમાં કહેવામાં આવે છે ફઇદા અઝમતા, એ મારા રસૂલ, જ્યારે પણ તમે કોઈ કામ કરવા જાઓ, તમે નિયત કરો કોઈ કામની, ફતવક્કલ અલલ્લાહ, ઓલું કામને તવક્કુલ સાથે તમે અંજામ દો. ભરોસા કરીને મારા ઉપર તું આ કામને અંજામ દે. ઇન્નલ્લાહ યુહિબ્બુલ મુતવક્કિલીન, ખુદા દોસ્ત રાખે છે એ વ્યક્તિને, એ માણસને જેના અંદર આ સિફત હોય, તવક્કુલની સિફત હોય, ખુદા ઉપર એ ભરોસા કરે છે. તો ચાલો આજે આપણું ટોપિક આ છે. ઘણા બધા આયાત છે. આ જે આયત છે જે સ્ક્રીન ઉપર તમે જો છો, આ 7 ટાઈમ્સ કુરાનમાં આવી છે, 7 ફેરે સેમ આયત. વઅલલ્લાહિ ફલ્યતવક્કલિલ મુમિનૂન, કે મોમિનીન જે છે, જે ઈમાન લાવ્યા છે, એના ઉપર ફર્ઝ છે, વાજિબ છે, એના માટે જરૂરી છે કે એ ખુદા ઉપર તવક્કુલ કરે, ભરોસો એનો ખુદા ઉપર હોય. બરાબર? તો આ આયત છે, આપણે ખબર છે કે 7 ટાઈમ્સ કુરાનમાં આવ્યું છે, એટલે ઘણું બધું એનું મહત્વ છે ઇસ્લામમાં, દીનમાં. પણ હું સવાલ તમને પૂછવા ચાહું છું કે તવક્કુલનો મતલબ શું છે? ને આજે હું આગળ નહીં ભળીશ જ્યાર સુધી મને એનો જવાબ નથી મળતો. આપણે રોકાવી જશું ઇન્શાઅલ્લાહ. કે તવક્કુલ, કે આપણે ગુજરાતીમાં કે ખુદા ઉપર ભરોસો કરવાનો, એટલે હું શું કરું? શું હોય તવક્કુલ? કાંઈ અમલ છે, એક્શન છે? હું શું કરું તવક્કુલ એટલે? કાંઈ તસ્બીહ પડી લઉં? તવક્કુલ એટલે શું? એનું મતલબ શું હોય? એનું અર્થ શું છે તવક્કુલ? ભરોસો એટલે હું શું કરું? ખુદા ઉપર ભરોસો કરું. ક્લિયર નથી. એટલે હું તમને ઉદાહરણ આપું છું. મને હમણાં પાણી પીવું છે, બરાબર? હમણાં હું પાણી પીવું છે. હવે હું આ પાણી તવક્કુલ સાથે પીવું એટલે શું? ખુદા ઉપર ભરોસો કરીને હું પાણી પીવું. હું હમણાં દર્સ આપું છું, આ દર્સમાં હું તવક્કુલ કરું એટલે શું? બરાબર છે, એનું ટ્રાન્સલેશન છે આપણે ભરોસા કરે ખુદા ઉપર, પણ ક્લિયર નથી. એટલે હું શું કરું? પાણી પીવામાં હું તવક્કુલ રાખું. યસ,
ઓકે, સો ભરોસા આ છે કે આપણે પોતાની મહેનત કરે, આપણે કોશિશ કરે ને જે રિઝલ્ટ હોય એ આપણે મૂકી દે અલ્લાહના ઉપર. ઓકે, દેટ્સ ગુડ. પણ હું પૂછું છું, હમણાં મને પાણી પીવું છે, આ કામ પણ બહુ સરળ ને આસાન છે, એનું રિઝલ્ટ પણ ખબર છે, હું કેમ મને જરૂર નથી, હું અલ્લાહ ઉપર ભરોસો કરું. હું પાણી લઈશ હમણાં, તમને હું પ્રેક્ટિકલ તમને કરીને દઈશ. તો હા, તો આ સવાલ છે કે હું હમણાં પાણી અહીંયા રાખું છું ને રિઝલ્ટ પણ એનું ખબર છે શું થવાનું છે, ને હું લઈશ, હું પાણી પી લઈશ, તો એના તવક્કુલ ક્યાં છે? મને જરૂર નથી તવક્કુલ. ઓકે, તો આ એક બીજું હમણાં ઓપિનિયન આવે છે કે જે ચીજનું રિઝલ્ટ આપણે ના ખબર હોય એમાં આપણે તવક્કુલ કરે. જે ચીજ છે જેનું રિઝલ્ટ ખબર છે, હમણાં હું આ પાણી છે, હું પાણી પીશ, મારું પ્યાસ બુજી જશે, તો હું તવક્કુલ હું આ જરૂર નથી. પણ આ જરા પ્રોબ્લેમ થશે, કેમ કે કુરાન કહે છે કે તમે બધા તમારા આ અમાલમાં રસૂલુલ્લાહને કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇદા અઝમતા, તમે જે પણ અમલ કરો તવક્કુલ કરો. તો હવે શું થશે? કુરાન કહે છે કે તમે બધા અમાલમાં તવક્કુલ કરો, પણ ઘણા બધા અમાલ છે આપણે ખબર છે કે એનું રિઝલ્ટ શું થવાનું છે, તો હું કેમ તવક્કુલ કરું? તમને કઈ કહું છું. ઓકે, મારા નિયતમાં અલ્લાહ છે, પણ અહીંયા તવક્કુલનું શું માના છે કે હું ભરોસો કરું ખુદા ઉપર પાણી પીવામાં, એટલે શું કરું? હું ક્લિયર નથી. કે છે કે ખબર નથી આ પાણી ઉતરશે કે નથી, પણ હવે તો ઉતરી ગયું. તો મારું જે કામ હતું એ સારું હતું કે નહીં, કે હું તવક્કુલ વગર હું પાણી પીધો? તો કોઈ બીજાને કઈ કેવું છે કે તવક્કુલ જ્યારે આપણે કહે તો આપણે શું કરવાનું છે, એટલે શું ચેન્જ થાય તવક્કુલમાં? હું પાણી તવક્કુલ સાથે પીવું કે પાણી તવક્કુલ સાથે ના પીવું, એના અંદર શું ફર્ક છે? સેમ જ છે ને. ઓકે, આપણે ભરોસો કરે કે અલ્લાહનું આપણે પ્રોટેક્શન મળશે. ઓકે, નોટ બેડ. ઓકે, સારું છે. ઓકે, પાણીથી આપણે નુકસાન નહીં થાય. ઓકે, વેરી ગુડ. તમને કઈ કહું છે? ઓકે, તમે ખુદાને ધ્યાનમાં રાખો પાણી પીવા ટાઈમે, તો આપણું તકવામાં ને તવજ્જોમાં વધારે આપણે અટેન્શન ખુદા તરફ આપણે કરી શકીએ. હા, આ પણ સારું એક પોઈન્ટ છે કે કોઈ આ ઘણા ફેરે થાય છે કે એકાદો માણસ એને બહુ જલ્દી હતી, એને પહોંચવું હતું ક્યાં, ગાડીમાં જતો હતો ને એ જોયો કે અહીંયા વન વે છે, હોય ને, તમે શું કહેવો? વન વે, કે તમે ના જઈ શકો. તો હવે કીધો કે હવે શું કરશું, મારા પાસે ટાઈમ નથી અને આ તો વન વે છે, હું જો સીધો રાસ્તો તે એનાથી જઈશ તો મને ઘણું વાર લાગશે. એ ગડી ગયો ઓલું રોંગ વેમાં, આ બાજુથી વન વે હતો, એ ગડી ગયો આ બાજુમાં. પછી ગડી ગયો તો અને હવે લાગે છે કે હમણાં સામેથી ગાડી આવશે કે પોલીસ આવશે, હું શું કરું? તો એ કહેવા શરૂ કર્યો, તવક્કલ તો અલ્લાહ, તવક્કલ તો અલ્લાહ, તવક્કલ તો, કે હું ખુદા ઉપર મારો ભરોસો છે કે ઇન્શાલ્લાહ કાંઈ નહીં થાય. ના, આ જ્યારે ઇન્સાન ગલત કામ કરતો હોય ને એ કે હું ખુદા ઉપર ભરોસો કરું છું, આ તો ના થઈ શકે. તો આ બરાબર છે કે સહી કામમાં, હલાલ કામમાં ઇન્સાન કે હું ખુદા ઉપર મારો ભરોસો રાખું છું. હરામ કામ, ગલત કામ, રોંગ પ્લેસમાં તમે ના કહી શકો કે હું હવે આ કરી દીધો છું, હવે તું ખુદા તું એને બરાબર કર. તો એના પ્રમાણે એક દાસ્તાન પણ છે, સ્ટોરી છે રસૂલુલ્લાહ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના. એક માણસ આવ્યો રસૂલુલ્લાહ સાથે મુલાકાત કરવા ને આ એક ઊંટ ઉપર આવ્યો હતો, કેમલ, ને એ કેમલને બારે રાખ્યો ને કેમલને એને આમ જ એ મૂકી દીધો. નોર્મલી ઓલા જમાનામાં કેમલ મેં લાવતા હતા તો કંઈ બાંધી દેતા હતા કે કોઈ લઈ નહીં જાય.
તો એ આમ જ મૂકી દીધો કેમલ બારે ને રસૂલુલ્લાહના ખિદમતમાં પહોંચ્યો ને કીધું કે હું અહીંયાથી આવ્યો છું, મને ક્વેશ્ચન છે. તો રસૂલુલ્લાહ એને પૂછ્યા કે તું તારું કેમલ સાથે શું કર્યું? કહા કે હું એને આમ જ મૂકી દીધો છું ને હું ખુદા ઉપર તવક્કુલ કરું છું. ખુદા ઉપર તવક્કુલ કરું છું કે મારા ઊંટની હિફાજત ખુદા કરશે. તો આ મકામ ઉપર રસૂલુલ્લાહ એને કીધા કે આ તવક્કુલ નથી. તવક્કુલ શું છે? એકિલ ફતવક્કલ. આ શબ્દ છે હદીસનું કે તું પહેલા જા તારા ઊંટને બાંધ, એની હિફાજતનો ઇંતજામ કર, તું બરાબર સહી કામ હક કામને અંજામ દે, એના પછી જા ને તું તવક્કુલ કર. તો તવક્કુલ તમે બધા જે કીધા બરાબર છે. જે રિવાયાત ને કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે એ છે કે તવક્કુલ ને ખુદા ઉપર ભરોસો આ એક આપણા જિંદગી જીવવાની એક રીત છે. એક ને બે અમલનું નામ તવક્કુલ નથી. આપણા જેટલા પણ કામ આપણે આપણા જિંદગીમાં અંજામ દે, સવારથી ઉઠીને નાનાથી નાના કામ હોય, પાણી પીવાનું, મોટાથી મોટા કામ તમને કરવું છે, કાંઈ બિઝનેસ ડીલ છે, તમને કાંઈ એજ્યુકેશનમાં કાંઈ મોટું તમને એક નિર્ણય ને ડિસિઝન લઉં છે. ઇસ્લામ કહે છે કે આપણું આખું જિંદગીમાં આપણું તવક્કુલ હોવું જોઈએ. ઈમાન રાખો, પણ એ તો થઈ જશે ઈમાન, તો પછી તવક્કુલ કેમ? તો જે તવક્કુલનું મિનિંગ છે, જે અર્થ છે, જે મતલબ છે એ છે કે આપણે પોતે આપણા જિંદગીમાં જેટલા કામ છે પોતે કોશિશ કરે, મહેનત કરે, ટ્રાય કરે, પછી એના પછી જે ચીજો આપણા કંટ્રોલમાં નથી એમાં ખુદાને આપણે વકીલ બનાવી દે, ખુદાને સોંપી દે. તમે વકીલ લો છો તો શું કરો છો? લોયર. તમારું જે કામ છે એ તમે સોંપી દો છો. તમારું કાંઈ કોર્ટમાં કેસ છે, તમારી પાસે ટાઈમ નથી, તમે ઓલું જે લીગલ થિંગ્સ ચીજો હોય તમે નથી જાણતા, તમે એક વકીલને બોલાવો, એને કહો કે જો આ મારું કેસ છે, તું લઈ લે, તું સોલ્વ કર, હું તારા હાથમાં સોંપી દઉં છું. તો તવક્કુલ પણ આ છે કે ઇન્સાન એક તરીકો છે. એક તો આપણે કુરાનમાં જ્યારે જોઈએ તો આપણે જોઈએ કે બે જાતના માણસો છે આ દુનિયામાં. આપણા પાસે માણસો છે આ દુનિયામાં જે ખુદા ઉપર ભરોસો રાખે છે, તવક્કુલ કરે છે, ને આપણે ઘણા બધા માણસો છે આ દુનિયામાં કે જે ખુદા ઉપર એ લોકોનો ભરોસો નથી, બીજા ચીજો ઉપર એ લોકો ભરોસો કરે છે, બીજા ચીજો ઉપર આ લોક રિલાય કરે છે. તો હું તમને હમણાં મારા પાસે જેટલું ટાઈમ છે હું આ બે જાતની જિંદગીને ઇન્શાલ્લાહ હું ચાહું છું કે તમારા સામે હું જરા એને એક્સપ્લેન કરું કે જેના જિંદગીમાં તવક્કુલ ના હોય એની જિંદગી કેવી રીતે હશે અને જેના જિંદગીમાં તવક્કુલ હશે એની જિંદગીમાં શું ફર્ક આવી જશે, શું ચેન્જ આવશે. તો ઘણા માણસો છે આજે આપણે જોઈએ છે કે જે આ નંબર 1 છે, 01, આ પહેલા ટાઈપના માણસો છે કે એ લોકો શું કરે છે, એ બધા ચીજોમાં પોતા ઉપર ભરોસો રાખે છે. એટલે બધું ચીજ કે છે કે મારું છે, મી. એટલે ખુદા ઉપર તવજ્જો નથી, કે છે મારા પૈસા છે. ક્યાંથી મળ્યા પૈસા? હું મહેનત કર્યો. તમને યુનિવર્સિટીમાં કઈ એવોર્ડ મળ્યું, કોની મહેનત હતી? આ કોની જીત છે? આ મારી છે. ને તમે ક્યાં તમને નુકસાન થઈ ગયું, તમે હારી જાઓ તો પણ કહો છો કે આ મારી હાર છે ને આ મારું લોસ છે. જે ઇન્સાન પણ વધારે પોતાના ઉપર તવજ્જો રાખે ને કહે છે કે બધું મારું છે, જે સક્સેસ છે, કામયાબી છે, ઓલું પણ મારું છે, જે ફેલિયર છે ને જેમાં આપણે હારી જાય કઈ ચીજમાં એને પણ કે આ મારી હાર છે, આ ઇન્સાન છે એના જિંદગીમાં તવક્કુલ ને ખુદા ઉપર ભરોસો નથી. કેમ કે કહે છે કે હું પોતે બધા કામ કરું છું. આ જે લોજિક છે, આ જે વિચાર કરવાનું, આ જે સોચ છે, આ કુરાન કે છે આ કારૂનનું સોચ છે. આપણે જાણીએ છીએ કારૂનનું સ્ટોરી જે કુરાનમાં આવ્યું છે કે ખુદાને ઘણું બધું એને સંપત્તિ ને માલ એને દીધા હતા. ખુદાએ કે કહેવામાં આવે છે કે એના પાસે આટલું માલ ને દૌલત ને બીજા ચીજો હતા કે એના ખજાનાના જે ચાબી હતા આ આટલા મોટા હતા કે
6-7 માણસો લેબર એને લઈને જતા હતા. તમે વિચાર કરો કે એનું આટલું મોટું ચાવી હતું કે 5-6 માણસો એને ઉઠાવીને લઈ જતા હતા. તો એના સાથે જે પ્રોબ્લેમ થયું કારૂન સાથે કે એના જિંદગીમાં તવક્કુલ ના હતું. એ શું કીધું? એને પૂછવામાં આવ્યું કે તને આ માલ છે ક્યાંથી મળ્યું, ક્યાંથી આવ્યું આટલું બધું માલ ને નેમત ને બ્લેસિંગ? તો એ કુરાનમાં આયત છે કહે છે કે ઇન્નમાં ઉતીતુ અલા ઇલ્મિન ઇન્દી, હું પોતે કમાયો, મારું પોતાનું ઇલ્મ હતું, હું સ્માર્ટ હતો, બીજા સ્માર્ટ ના હતા. આજે થાય છે ને ઘણા જે લોકો પાસે પૈસા છે કહે છે કે જો હું સ્માર્ટ હતો, બધા પાસે સ્માર્ટનેસ ના હતું, તો આ મારા પૈસા છે. જેના અંદર પણ આ વિચાર આવી જાય કે મારું છે બધું, સક્સેસ ને ફેલિયર, તો એ તવક્કુલથી દૂર થઈ જાય. ને આ કુરાનમાં ઘણા જગાઓ એનું જિક્ર થયું છે. તો આ હું તમને એડ્રેસ પણ આપી દઉં, અહીંયા નથી એડ્રેસ, મારા પાસે લખેલું છે. આ સુરત હૂદ આયત નંબર 10 કે એમાં ઇરશાદ થાય છે લઇન અઝકના ઇન્સાન મિન્ના રહમતન થુમ્મા નઝાના મિન. જે ઇન્સાન જેના જિંદગીમાં તવક્કુલ ના હોય ને એના જિંદગીમાં કાંઈ મુશ્કેલ આવી જાય, આયતમાં આવે છે કે પહેલા એના જિંદગીમાં હું આપણે રહેમત રાખ્યા, એના પછી નઝાનાહુ મિન, પછી આપણી આ રહેમતને લઈ લીધા, નેમત એના જિંદગીમાંથી આપણે લઈ લીધા. તો જે ઇન્સાન ખુદા ઉપર તવક્કુલ ના કરે એનું શું અંજામ થાય? લયઉસુન કફૂર, એ માયુસ થઈ જાય. કેમ? કેમ કે એ વિચાર કરે છે કે આ મારું ફેલિયર છે, હું ફેલ થઈ ગયું, હવે હું કાંઈ ના કરી શકીશ. એનું ખુદા સાથે રાબતો કટ થઈ ગયું છે. તો એ માયુસ થઈ જાય. ના ફક્ત એ માયુસ થઈ જાય, કફૂર, કુફર બકવા શરૂ કરે, કુફ બોલવા શરૂ કરે કે ખુદા કેમ મારા સાથે આવી રીતે કર્યો ને આ બધા ચીજો. કેમ? એના જિંદગીમાં તવક્કુલ નથી. એ વિચાર કરે છે કે આ મારું ફેલિયર છે, આ મારું ફેલિયર છે. એના કનેક્શન ખુદા સાથે એનું તૂટી ગયું છે. ને એના ઓપોઝિટ પણ થાય છે. વલા ઇન અઝકનાહુ નઅમા બઅદ ધર્રા મસ્સતહુ, જ્યારે ખુદા કોઈને નેમત આપે બલાના પછી, આપણા સાથે થાય છે કે કેમ કે જિંદગીમાં આ ફેઝેસ આવે છે, આ કે કોઈ ફેરે મુશ્કેલ આવે પછી ખુદા આ મુશ્કેલને લઈ લે, તમને ઘણા નેમત આપશે. ખુદા પૈસા આપશે, ઔલાદ આપશે, બધા ચીજો જે તમને ખપતું હતું ખુદા તમને દઈ દેશે. અગર આપણા જિંદગીમાં તવક્કુલ ના હોય તો આપણે શું કે આ માણસ લયકુલન્ન ધહબ સય્યઆતુ અન્ની, હવે મારું જિંદગી સારું થઈ ગયું, મારું પોતાનું મહેનત હતું, હું મહેનત કર્યો કે મારી જિંદગી સારી થઈ ગઈ. તો આ એક રીત છે જિંદગી જેના અંદર આ માણસ પાસે ખુદા ઉપર તવજ્જો નથી. તો શું થાય? જ્યારે એને કામયાબી મળે એ બહુ ખુશ થઈ જાય અને બધું ભૂલી જાય. જ્યારે ઇન્સાન પાસે કોઈ મોટી કામયાબી મળે, હવે હું તમને ઉદાહરણ આપું, તમે વિચાર કરો કે હું તમને કહું છું કે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં આજે રાતમાં બધાના બેંક એકાઉન્ટમાં $10 million આવવાના છે. આવી જાય તો વાંધો નહીં, નેમ જ છે. ઓકે, હવે અહીંયા €10 million, તમને યુરો વધારે ગમે કે ડોલર? કે વાંધો નહીં, સેમ છે બે. ઓકે, વાંધો નહીં. તો ડોલર યુરો તમને જે, તો અગર આ જે વાત હું કહું છું સાચી થઈ જાય ને હકીકતમાં કોઈ પાસે આટલા બધા પૈસા આવી જાય, અગર તવક્કુલ એના જિંદગીમાં ના હોય, આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે. બધાને ભૂલાવી દેશે, એના દોસ્તોને ભૂલાવી દેશે, જેને મદદ કર્યો મને ભૂલાવી દેશે કે હું દુઆ કર્યો કે તમે આ 10 million મળ્યું, મને ભૂલાવી દેશે. તો કહે છે તમે કોણ છો, હું તમને નથી જાણતો. જે ઇન્સાનના જિંદગીમાં તવક્કુલ ના હોય, નેમત એને મળે આઉટ ઓફ કંટ્રોલ, બધું ભૂલાવી જશે, કહેતે કે આ મારું છે, મારું લક હતું, મને મળ્યું. આ ઇન્સાન જેના જિંદગીમાં તવક્કુલ ના. આ સેમ ઇન્સાન, હવે હું તમને કહું કે કાલે સવારમાં, ના હું નથી કહેતો, બધું આ થશે ના, બધું આપણે ના કરી શકીએ. કે તમે વિચાર કરો ઉદાહરણ કે કોઈના જિંદગીમાં એના જેટલું પ્રોપર્ટી બધું છે એના હાથથી નીકળી જાય, ઝીરો થઈ જાય. તમે વિચાર કરો તમારા પાસે જેટલા પૈસા છે, માલ છે, દોલત છે, ગાડી છે, ઘર છે, કાલે તમને કહેવામાં આવશે કે કાંઈ નથી, ઝીરો. જેના જિંદગીમાં તવક્કુલ ના હશે એના સાથે શું થાય?
એ ઉદાસ થઈ જાય, માયુસ થઈ જાય, હિંમત હારી જશે. ને આ બધું જે મુશ્કેલ છે એનું કારણ, એનું રૂટ આ છે કે આપણે સોચે છે, ગુમાન કરે છે કે આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, આપણે ખુદાથી આઝાદ છે, આપણે પોતાનું કામ કરશું, ખુદા ક્યાં. આપણે ઘણા માણસો આ તક સોચે છે ખુદા ઉપર આસમાનમાં છે ને એને કાંઈ લેવા દેવાનું નથી આ દુનિયામાં, ને આપણે જે કરવાનું આપણે કરશું, આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. જે ઇન્સાન પણ આ તસવ્વુર કરે કે એ ખુદાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, આઝાદ છે, ખુદા સાથે એનું કાંઈ રાબતો નથી, એ શું કરશે? ખુદાથી મું ફેરી લેશે. ખુદા એને બોલાવતું હશે પણ એ કહેશે મને નથી આવું, મારું જિંદગી છે, મારા પાસે પૈસા છે, મારા પાસે ઘણું છે, હું કેમ તારા પાસે આવું? ને આ આપણા દુઆઓનું, આપણે જે દુઆ ઇફ્તિતાહ પડે છે એના અંદર આ જુમલો છે, આ સેન્ટેન્સ છે કે કહે છે ઇન્નકા તદઉની ફઉવલ્લી અંક. એ અલ્લાહ તું મને દાવત દે છે. અલ્લાહ આપણે ઇન્વાઇટ કરે છે પણ હું મું ફેરીને એને પીઠ દેખાડીને હું જાઉં છું, મને નથી કરતો. ઇન્નકા તદઉની ફઉવલ્લી અંક. આ જેનું આ જાતનું જિંદગી હોય એના જિંદગીમાં તવક્કુલ નથી. તવક્કુલની જિંદગી ક્યાંથી શરૂ થાય છે? જ્યારે આપણે મહેસૂસ કરે, અહેસાસ કરે કે આપણે ખુદા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, નિર્ભર છે. જે ઇન્સાનનું ઈમાન ને અકીદા ઈ આયત ઉપર હોય, મારા ઇંગ્લિશ દર્શમાં પણ આ આયતને આપણે એના ઉપર ચર્ચા કર્યા છે કે આ સૂરે ફાતિર છે અને આ તમારા વાસ્તે ફ્રેન્ચ ટ્રાન્સલેશન હું ફર્સ્ટ ટાઈમ લઈને આવ્યો છું. કુરાનની આ સ્ટેન્ડર્ડ એક ફ્રેન્ચ કુરાન ટ્રાન્સલેશન હતું. મને લાગે છે ટ્રાન્સલેટરનું નામ પણ છે હબીબુલ્લાહ. મને નથી ખબર સારું છે કે નથી, પણ તમે જોઈ લો, ચેક કરી લો. તો આ આયતમાં બયાન થાય છે કે યા અય્યુહન્નાસ, એ ઇન્સાનો, એ માણસો, એ મારી મખલૂક, અંતુમુલ ફુકરાઉ ઇલલ્લાહ, તમે બધા ને બધા મારી મુકાબલમાં, બારગાહમાં ફકીર છો, તમે કાંઈ નથી, તમે ડિપેન્ડન્ટ છો. જે ઇન્સાન પણ આ આયત ઉપર એનો અકીદો હોય, ઈમાન હોય કે ખુદા ઉપર આપણે ડિપેન્ડન્ટ છે બધા ચીજોમાં, એના જિંદગીમાં તવક્કુલ આવી જશે. હત્તા આ કામ, હું પાણી પીઉં છું બરાબર, પણ જે આપણા ભાઈ કીધા કે કોને ખબર છે કે આ નીચે ઉતરશે? કોને આ જે તાકાત મારા હાથમાં છે કે હું આ કપને પકડી શકું, ક્યાંથી આવે છે? અગર ખુદા ઈરાદો કરે તો હું આ ના પકડી શકું, આ પડી જશે. તો એક ઈરાનના બહુ મોટા આલિમ હતા, હું નામ નથી લેતો, મશહૂર આલિમ હતા કે 2-3 વર્ષ પહેલા એનું ઇંતકાલ થઈ ગયું, મરહૂમ થઈ ગયા. આ મોટા આલિમ હતા, મોર દેન સૌથી વધારે કિતાબ એ લખ્યા છે, 1000 તફસીરે કુરાન એની છે, ને ઘણા ઘણા ગદા. એ પોતે કહે છે કે એક જગા એ તબલીગ ઉપર ગયા હતા ને આ ગાડીમાં બેસા હતા, ને કાંઈ જાવું હતું, 10 મિનિટનો રાસ્તો હતો. એ કહે છે કે હું ગાડીમાં બેસો ને હું જાતો તો ઓલા તબલીગના જગામાં, અને અચાનક હું મારું નામ ભૂલી ગયો. એક મોટા આલિમ છે જે કિતાબો લખ્યા છે, કુરાનની તફસીર કર્યા છે, કે 10 મિનિટ વાસ્તે મને મારું નામ યાદ નથી આવતું હતું, હું પોતાનું નામ ભૂલી ગયું 10 મિનિટ વાસ્તે. તો એ કહેતા હતા કે આ દેખાડે છે કે જે કુદરત જે છે એ અલ્લાહના હાથમાં છે. જે તાકાત છે, જે કુદરત છે, નાના નાના ચીજોમાં હોય. આ કપ મને પાણી પીવાનું છે, પાણીની ખિલકતથી લઈને આ પાણી મારા સુધી પહોંચે ને હું પકડી શકું, હું પીઈ શકું ને આ અંદર ઉતરે, આ બધું ખુદાવંદ મુતાલના કંટ્રોલમાં છે. જે આ ચીજ ઉપર જેનું અકીદો હોય એના જિંદગીમાં શું આવી જશે? તવક્કુલ આવી જશે. એ કહેશે કે હું મારી જિમ્મેદારી અદા કરીશ. તો બીજા જાતની જે જિંદગી છે, જે રીત છે, આ છે કે ઇન્સાન અલ્લાહ ઉપર ભરોસો કરે. ભરોસો રાખે એટલે શું? એનું મતલબ આ છે, હું અહીંયા લખ્યું છું કે આપણે કોશિશ કરી, આપણે જેટલું મહેનત કરી શકે કરે, પણ એના પછી આપણે કહી દે કે અલ્લાહ હું તને સોંપી દઉં છું, તું મારું વકીલ છે, હું બધા જે બીજા ચીજો છે તારા હાથમાં છે, તું મારા વાસ્તે આ બરાબર કરી દે. ને હકીકત પણ આ છે, જેટલા પણ આપણે કામ કરે છે, તમે બિઝનેસ કરો છો,
આપણે પોતે જાણે છે કે તમારા હાથમાં 10% ચીજું છે, 90% તમારા હાથના બારે છે. તમે બિઝનેસ કરો છો, 90% શું છે તમે નથી ખબર આ માર્કેટ હવે ઉપર જશે કે નીચે. તમે ખબર છે, ગેરંટી કહી શકો. તમે ખબર છે કે તમારો પાર્ટનર છે તમારા સાથે ચીટ કરશે કે નહીં કરશે, તમે નથી ખબર. કે નફો થશે કે નુકસાન થશે આપણે નથી ખબર. કેમ? કેમ કે આ બધા ચીજો છે ઇન્સાનના કંટ્રોલથી બહાર છે. તો ઇન્સાન જે ચીજો એના કંટ્રોલમાં છે એના ઉપર અમલ કરે ને અમલ કરીને પછી કે અલ્લાહ હું તને સોંપી દઉં છું, હું તારા ઉપર ભરોસો કરું છું કે જેનો નતીજો તે છે તું મને આપ. ને આ હકીકત છે તવક્કુલની. આ આયત છે સૂરે તલાક, આયત નંબર 3. કે આ બધા જે આયાત છે કુરાનના મુબારક મહિનો છે, આપણા બધા માટે, મારા માટે પણ દર્શ છે કે ઇન્શાલ્લાહ આપણે આ ચીજો શીખીને આપણા અમલમાં લાવી શકીએ. કે ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરીએ કે એક તવક્કુલ સાથે આપણે જિંદગી કરે, મહેનત કરે, કોશિશ કરે, પણ આપણા વિચારમાં હોય હંમેશા કે ખુદા નતીજો આપશે. ઘણા ચીજો છે આપણા કંટ્રોલમાં નથી. તો આયત છે જેમાં ઇરશાદ થાય છે વમન યત્તકિલ્લાહ યજઅલ લહુ મખરજા, જે પણ તકવા ઇખ્તિયાર કરશે ખુદા એના માટે રાસ્તો ખોલી દેશે. કેમ કે કોઈ ફેરે તકવાનો જો રાસ્તો હોય થોડું ડિફિકલ્ટ હોય, આપણે લાગે કે ડેડ એન્ડ છે, રસ્તો બંધ છે. જેને તકવા સાથે જિંદગી કરવું છે એને ઘણા ફેરે લાગશે કે હું હલાલનું રાસ્તો લઈશ તો નહીં થાય કામ, બંધ છે રાસ્તો, ડેડ એન્ડ છે. અલ્લાહ કહે છે કે નહીં, તમે આ હલાલના હકના રાસ્તા ઉપર આગળ જાઓ, અલ્લાહ તમારા વાસ્તે રાસ્તો ખોલી દેશે. મન યત્તકિલ્લાહ યજઅલ લહુ મખરજા. અલ્લાહ પાસે કોઈ ચીજ મુશ્કેલ નથી, અલ્લાહ પાસે કોઈ ડેડ એન્ડ નથી. તમે આપણે જાણે છે ડેડ એન્ડ જે હઝરત મૂસા સામે આવ્યું હતું એનાથી વધારે તમે સ્ટોરી ખબર છે કે એ પહોંચી ગયા દરિયાના કિનારે ને પાછી ફિરഔનથી લશ્કર પાછીથી આવે છે ને હવે શું કરશો. આટલું ખૌફ હતું કે જે હઝરત મૂસા સાથે મોમિનીન હતા, બિલીવર્સ હતા, એ કીધા ઇન્ના લમુદ્રકૂન, આપણે પતી ગયા, ફિનિશ. આગળ દરિયા છે, પાછળ ફિરૌન એનું લશ્કર લઈને આવે છે, એની ગુસ્સામાં છે ફિરૌન. અગર ફિરૌન પહોંચી ગયો હતો હઝરત મૂસાના કૌમ તક તો એને કત્લે આમ થતું. તો જ્યારે મોમિનીન કીધા ઇન્ના લમુદ્રકૂન, હઝરત મૂસા શું કીધા? તવક્કુલ હતો એના ઉપર. કલ્લા ઇન્ના માઇયા રબ્બી સયહદીન, મારું પરવરદિગાર મારા સાથે છે, એ રાસ્તો ખોલશે. અજીબ. તો એક ડેડ એન્ડ હતું, ખુદા ને આ દરિયામાં એક રાસ્તો બની ઇસ્રાઈલ માટે ખોલી દીધો. તો આમ કહેવામાં આવે છે કે વયરઝુકહુ મિન હૈસુ લા યહતસિબ, એક રાસ્તો તમારા વાસ્તે ખુલશે રિસ્કનું કે તમે ગુમાન પણ ના કરી શકો. ઘણા ફેરે આવતા થાય છે, આપણે ગુમાન પણ ના હોય કે આથી રાસ્તો ખુલશે ને મારો રિસ્ક મને મળશે. તમે બિઝનેસમાં જાઓ, બીજા જગા જાઓ, આપણે તકવાનો રાસ્તો ઇખ્તિયાર કરે તો રસ્તો ખુલી જશે. એના પછી આયત કે છે વમન યતવક્કલ અલલ્લાહી ફહુવા હસ્બો, જે પણ ખુદા ઉપર ભરોસો કરશે ને ખુદાને સોંપી દેશે, ખુદા એને કમ્પ્લીટ ને ફૂલ એનું ધ્યાન રાખશે. આ હકીકત છે કે ઇન્સાન ખુદાને સોંપી દે કે તું હવે મારું જે કામ છે તું ધ્યાન રાખ, ને ખુદા કહે છે કે હું સરખું ધ્યાન રાખીશ. ફહુવા હસ્બો ઇન્નલ્લાહ બાલિગુ અમરી, ખુદા પાસે 1000 રાસ્તો છે તમારો મુશ્કેલને સોલ્વ કરવા માટે. બાલિગુ અમરી, બધા અસબાબ જે છે ખુદાના કંટ્રોલમાં છે, તમે પણ ખુદાને સોંપી દીધા છો, હવે આપણે ઇત્મીનાન સાથે આપણું કામ કરી શકીએ. કદ જઅલલ્લાહુ લિકુલ્લિ શૈઇન કદરા, અલ્લાહને બધા ચીજો માટે એક રાસ્તો, એક તરીકો, એક વે ખુદા પાસે મૌજૂદ છે. તો આ તવક્કુલની હકીકત છે કે જે કુરાનમાં અહાદીસમાં બયાન થયું છે કે અગર હું એનો ખુલાસો કરું, ટાઈમ પણ મારી પાસે છે 5 મિનિટ છે, કે આ છે તમે આ પિક્ચરમાં જોઈ શકો કે ઘણા બધા આપણા જિંદગીમાં, આપણું જિંદગી જે છે એક પઝલ જેવું છે. તમે પઝલ તમે જોયા છો કે એના અંદર ઘણા બધા પીસીસ હોય છે. આપણી જે જિંદગી છે ઘણા એના ચીજો છે આપણા કંટ્રોલમાં નથી. આ જો છો, આ બ્લુ પીસીસ છે, તમારા કંટ્રોલમાં નથી.
તમે તમારા કંટ્રોલમાં જે છે તેને કરી દો, બીજા જે પીસીસ છે ખુદા એને બરાબર કરી દેશે. આપણે મહેનત કરે, કોશિશ કરે, તલાશ કરે, એફર્ટ્સ લે કે બહેતરીન સૌથી બહેતર અમલ આપણે પોતે અંજામ દે ને પછી આપણે ખુદાને સોંપી દે કે તું બીજા ચીજોને આ કર. અને ઘણા અહાદીસ છે, આયાત કુરાન છે જેમાં બયાન થયું છે કે જે પણ જેના જિંદગીમાં તવક્કુલ આવી જશે. પણ હું કહી દઉં છું ડિસ્ક્લેમર, તમે શું કહો છો ડિસ્ક્લેમર, કે હું જવાબદારી નથી લેતો કે આ તવક્કુલ અઝીમ ને મહાન સિફત છે, એના સુધી પહોંચવાનું ઈઝી નથી. ખુદા આપણે ઇમ્તિહાન કરશે, ટેસ્ટ કરશે કે હકીકતમાં હું દાવો તો કરું છું કે મારા અંદર તવક્કુલ છે, પણ જ્યારે ઇમ્તિહાનનું ટાઈમ આવશે ઉવા ખબર પડશે કે મારા અંદર સાચે તવક્કુલ ને ભરોસો ખુદા ઉપર છે. પણ જે પણ તવક્કુલ કરી લે ને એના અંદર આ ભરોસો આવી જાય ખુદા ઉપર અને એ જાણી લે કે એની બધી જિંદગી ખુદા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, ખુદાના કંટ્રોલમાં છે, ખુદાના હાથમાં છે, તો 3 ફાયદા અને લાભ એને મળે. જે પણ તવક્કુલ એના જિંદગીમાં આવી જાય તો એને 3 ફાયદા મળશે. પહેલું લાભ ને ફાયદો, એના જિંદગીમાં સુકૂન આવી જશે. કેમ? કેમ કે તમે ખુદાને સોંપી દીધા. મારું કામ હતું કે ઉદાહરણ આ છે, મારું કામ શું છે હમણાં અહીંયા કે હું તમને પેલું તૈયારી કરે, પ્રિપેર કરે, હું તમને દર્શ આપું, હું આ પ્રેઝન્ટેશન બધું તૈયાર કરું. એના પછી એનું શું અસર થશે કે નહીં થશે, મારું જિમ્મેદારી શું છે, હું ખુદા ઉપર સોંપી દઉં. એ મારું કામ નથી. ઇન્નકા લા તહદી, રસૂલુલ્લાહને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે હિદાયત નથી કરતા, ઇન્નકા યહદી, ઇન્નલ્લાહ યહદી, ખુદા હિદાયત કરે છે. તો હવે હું મારું દર્શ હું આપી દઉં તો મને સુકૂન છે કે હું મારું જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હતું હું કરી દીધો. તો પહેલું ફાયદો તવક્કુલનો જે મળે છે કે ઇન્સાનના જિંદગીમાં સુકૂન આવે છે. બીજું જે લાભ છે, ફાયદો છે કે ઇન્સાનના દિલમાંથી ખૌફ ખતમ થઈ જાય. કેમ કે જ્યારે ખુદા તમારા સાથે છે તો શા માટે આપણે ડરે? આપણા ડર ને ખૌફ આપણા દિલમાંથી નીકળી જાય. તમે શું ડરો છો? કેમ માં ડરે છે? તમે બિઝનેસ ડીલ કરો છો, તમે હલાલનો રાસ્તો, તમે બધું સારું કરો છો, કેરફુલ, તમે સમજીને બધું તમે કરો છો, પછી ડરવાનું નથી. જે પણ થશે ઇન્શાલ્લાહ ખૈર હશે. કેમ કે જે રિઝલ્ટ છે એ અલ્લાહના હાથમાં છે. ઇન્સાનના દિલમાંથી ખૌફ નીકળી જાય. ને ત્રીજું ફાયદો ને લાભ એ છે કે જે ઇન્સાન તવક્કુલ કરે ને ખુદા ઉપર ભરોસો કરે, ખુદા એને ઇજ્જત આપશે. આ દુનિયામાં પણ ઇજ્જત એને મળશે ને આખિરતમાં પણ ઇજ્જત મળશે. કેમ? કેમ કે જે ઇન્સાન તવક્કુલ કરે એ બીજા માણસો પાસે જશે મદદ લેવા, પણ એ વિચાર એનું આ નથી કે આ મને હેલ્પ કરશે. તો એ ચાપડુસી ના કરે, એ જાય પોતાને જલીલ ના કરે. કેમ કે એને ખબર છે કે આ વસીલો છે. ડોક્ટર પાસે જાય છે, એને ખબર છે કે શિફા ખુદા આપે છે, આ ડોક્ટર જે છે એ આ ઝરિયો છે. મને કાંઈ મુશ્કેલ આવી ગઈ, હું જાઉં કોના પાસે મદદ માંગવા, તો મને ખબર છે કે આ મદદ મને નથી કરતો, ખુદાની મદદ એના થ્રુ એના ઝરિયે મારા પાસે પહોંચે છે. ઇન્સાન જેના પાસે તવક્કુલ હોય એ હાજર નથી થતો કે આપણે પોતાને જલીલ થવા દે બીજા માણસોના સામે. આપણું સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ને ઇજ્જત ને રિસ્પેક્ટને મેન્ટેન કરે કે ખુદા છે મારા પાસે, આપણા પાસે ખુદા છે, હું જિલ્લતને આપણે કબૂલ ના કરે. ને આપણે યાદ પણ કરે આપણા જમાનાના મહાન શહીદ સૈયદ હસન નસરુલ્લાહ, કે આ બુઝુર્ગ શખ્સિયત હતા, મહાન શખ્સિયત હતા. ને આ ઉદાહરણ છે એક માણસને આપણા જમાનામાં જેના અંદર તવક્કુલ હતું, જેના જિંદગીમાં તમે જો એનું લાઈફ હિસ્ટ્રી, તમે બાયોગ્રાફી જો કે કેટલા મુશ્કેલાત હતા, કેટલા ડિફિકલ્ટીઝ હતા, જાનનો ખતરો હતો. 30 વર્ષથી વધારે એ એક જગામાં ના રહી શકતા હતા. 30 વર્ષ તમે વિચાર કરો, કેમ કે જાનનો ખતરો હતો. જાન 30 વર્ષ એ 2 દિવસ 3 દિવસ 1 હપ્તા પછી એને આપણું ઘર ચેન્જ કરવું. બહુ સખ્ત જિંદગી છે, પણ તમે જો છો કે એના જિંદગીમાં સુકૂન છે. કેમ? કેમ કે ખુદા ઉપર તવક્કુલ છે. એ જાણે છે કે એ આપણું જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ અંજામ દે છે, જે પણ છે આપણે કરે છે તો સુકૂન છે.
ખૌફ નથી. તમે શહીદના તમે જે તકરીરો છે, જે સ્પીચીસ છે, જો તમે આપણે ડરતા હોય તો આપણે સ્પીચ સાંભળીને આપણા અંદર થોડું શુજાત આવી જાય કે હા ઓકે આટલું કાંઈ વાંધો નથી. શુજાત હતી એના અંદર. ને આપણે જાણીએ છીએ જે ઇજ્જત ખુદાને એને આપી. તમે જોયા કે જે ફ્યુનરલ હતો, જે તશીએ જનાઝા હતો, કહેવામાં આવે છે કે 1.5 મિલિયન લોકો ઓલું ખૌફમાં, અને તમે જોયા કે ઓલા જેટ્સ ઉપરથી જતા હતા, ખતરો હતો. 1.5 મિલિયન માણસો આવ્યા ને આંસુ કાઢતા હતા અને રોતા હતા કે આ અઝીમ શખ્સિયત આપણામાંથી ખુદાને લઈ લીધા. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે હું તમને તમારો આભારી છું કે તમે આવ્યા. મારા પાસે હજી 2 મિનિટ છે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું ટાઈમના પહેલાં હું પતાવી લીધો. હું બહુ આભારી છું કે તમે આવ્યા ને તમે આવો છો અને સાંભળો છો. ઇન્શાલ્લાહ ખુદાવંદ મુતાલની બારગાહમાં આપણે આ જ દુઆ કરે છે કે ઇન્શાલ્લાહ એ જે તાલીમાત છે કુરઆનના અને અહલે બૈતના, આપણે વધારેથી એને શીખે. અને ઇન્શાલ્લાહ આ જે સિફત છે, ક્વોલિટી છે તવક્કુલની, ખુદા ઉપર ભરોસાની, એ ખુદા આપણે નસીબ કરે ને આપણે હેદીઓ આપે. વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન વ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તાહિરીન. જો પાણી પીવું શકું કે નહીં અમે જો તો પાણી પણ પીએ તો આપણે કે તવક્કલ તો અલ્લાહ, કેમ કે ખબર નથી નીચે ઉતરશે. હું ના મોકલાયું હજી. ના 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 ભૂલી નહીં જાઓ. તમને સલામ તો રાખી દો. સલામ. English? No, it's another. So you're talking more about akhlaq. સલામ મોકલાવી દઉં તો મને યાદ આવે તો મોકલાવી.
જી આજે બે મૈયર થઈ ગયા છે તો નમાઝે વહેશત પઢવી હોય તો બે માટે અલગ અલગ નામથી જુદું જુદું છે જુદું જુદું છે. થેન્ક યુ. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Please recite another salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Thank you very much for coming again for another discussion that we have today, inshallah. So, I had planned to finish speaking about the topic we started yesterday, 2 days ago. And so far, alhamdulillah, we have had 3 sessions. The first session was an introduction about importance of having the right worldview and right Iman and right Aqidah. Because if we have the right Iman, then that's going to shape our values and our actions. So we are told that, therefore we are told that our Iman is the most important thing we have. Because it's like the root of the tree. If the root is strong, our Iman is strong, then the other parts are going to be okay. But if our roots are weak, whatever you do from outside, you color the tree, you decorate it, you do whatever you want, the tree is not going to survive. It's going to dry up. It's not going to give the fruits. So in other words, Iman and having right beliefs is everything. If we don't have that, then we can look for a lot of trouble. So first session was that. As part of our Iman, we believe in a lot of things. Okay? So if you see, and we should constantly be increasing our knowledge about our beliefs. The first and the most important of our beliefs is, of course, belief in Allah subhanahu wa ta'ala and Tawheed, which is a separate topic we need to speak about separately. I didn't go into it because I have limited time. I have to pick and choose. The second topic, which is very important for all of us to know is, and again it's part of our Iman and beliefs, is to know ourselves as human beings. Who we are, what are we doing here, what's our purpose, what's the path we take. So for 2 sessions I tried to very briefly describe what a human being, an insan, is from the perspective of the Quran. Okay. If you ask science only, okay, it gives you a very different perspective. So let me ask you, based on what the science says, who is insan? What do they say? Like the scientific research and everything, they also have a view regarding human beings. They say that human being is, what do they say? They say human being is an animal slightly more advanced than others. That's what they say, right? Evolution. So I'm sure many of you have studied evolution. In biology, when you study, they teach you evolution. So if you look at the materialistic worldview, they say that, look, you're just an animal. Yes, the difference is that, it's very bad to say these things, but what can I do? The difference is that a cow likes to eat grass, human beings like to eat biryani. That's the difference. Right? I mean, that's the difference. Like, they eat stuff which is not so good, like grass and, I don't know, other stuff. Those other animals, they eat like uncooked meat. That's really bad, right? We human beings, we eat cooked meat. So that's the only difference. Otherwise, in their view, we are just animals. But when you look at the Holy Quran, it says that no, you're making a mistake. Don't think you are an animal, you are something beyond that. Yes, we also have animal things in us. We have the body. But we also have soul, we have a goal, we have to get closer to Allah, we have a lot of respect and all that. So I spoke about all that. I wish I had more time, I would have spoken more about it. And I was supposed to finish that topic. I just thought that maybe I'll continue this for one more session before I move on to the next topic. So what I want to speak about is that I described that we as human beings, we have a conflict between body and soul. And that is where we face a lot of problems. My body wants something
right? My desires want something, but that's going against my soul. And that's why I have to choose. Right? My body wants more pleasure, and that pleasure is blind, doesn't understand. My soul says that, look, if I go too much after material pleasures, my soul is going to suffer. We have a conflict happening inside us between the material desires and the spiritual inclinations we have. So the question comes that how do we balance then? What should I do? Like, it's an important question. So that is what I want to speak about today, that how do we deal with these two opposite things that are there in us? I need food, I need shelter, those have to be there. But I also need to get closer to Allah. I also need to do ibadat. What do I do in order to do the right thing? And the answer to that was there in the first slide. So I want to mainly speak about today balanced life. Okay. What am I trying to say is that if I want to be successful and if I want to live my life to the fullest, be happy, have peace, be active in my life, not get into trouble with so many of the problems that are out there. Addictions are there, mental health issues are there. Believe me, outside world there are a lot of problems. A lot of people are suffering a lot. Some people are suffering because they have too many blessings, and some people are suffering because they have nothing. They're too poor to afford anything. Okay? So we need to be careful that we don't get trapped into any of these. So the solution that Islam teaches us is to have a balanced life. Okay? What that means is that you have to both give attention to your material desires, and also at the same time you have to give attention to your spiritual desires. If you go to the extremes, if you do more of one, you will be in trouble. And normally people go on extremes, and therefore we have this beautiful hadith from Amirul Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam. So in this hadith, this is there in Nahjul Balaga, he says that La yural jahilu illa mufritan aw mufarrita. An ignorant person you'll always see on extremes. Someone who doesn't have knowledge and marifa, either you see he's doing too much, or you see he's doing too little. Okay, and that's what happens. So just to give an example, people who work, right? Many people have business work, right? So sometimes you see people going on extremes with regards to their work and business. Some people do so much work, like I know some people, okay, I won't tell you where, but I know someone, and they are very rich. They have a lot of money, but this man, this gentleman, he leaves 7 a.m. and he comes back 10 p.m. That's how much he loves to work. Okay, so 7 a.m. he's out of the house. He comes back 10 p.m. and he works on Saturdays also. And Sunday he takes it as an off. So someone wanted to tell him that, look, if you're not at home, if you're working from 7 a.m. to 10 p.m., then when are you going to use so much money that you're making? Like, you can't use it, right? Because if you're leaving home at 7, coming back at 10, I'm sure you're very tired. Probably you'll just have a bit of dinner, you'll sleep. So then who are you earning for? Then the second question is, then what does your family do then? Like, if you're leaving them from 7 a.m. to 10 p.m., what is this? He's going on extremes. He's doing too much. Some people go on the other side. They are extremely lazy. They don't work. Sit at home and sleep. Okay? That's also not good, right? Again, depending on the situation, and a lot of this happens to the people who are still young, my young brothers and sisters, because alhamdulillah, you have all the facilities, there's no work at home, right? All your work is done by the maids, right? I'm sure no one does work here. These people, you hire them, they come and they do all your work. So you don't have to fold your clothes and wash your clothes and do anything. You don't have to like even cook and everything. You have so much time. What happens, many people go into laziness and waste their time. That's also wrong. Islam tells us that you have to strike the right balance. If you do a balanced life, you'll be successful. And if you don't do that, then you can be ready
for trouble, and that's why we have to be very, very careful of our time. Because we are told that our life is only once. You can't do a trial run. You can't say that I'm doing a trial run right now and I'll do whatever I want, and then when I finish the trial run, oh Allah, give me another chance and I'll fix all the problems. Sorry, it's not going to happen. We don't have a trial run. This is our life. What you get here, you get here. Otherwise, sorry, it's too late to do anything. There is no trial run. We don't believe in some of these, for example, other religions, they believe, right? When you die, then you have another life, right? No, we don't believe. You just have one life. Whatever you do, you give. So, this is a hadith where Imam is saying that, look, your lifespan is the number of breaths you take, right? It's limited. In our whole lifespan, we're going to be taking a certain number of breaths. So make sure you are watching over these. You're using your time carefully. So what I'm doing in today's session is I'm just finishing the topic which I started, but today is more of a practical nature. Those two which we discussed were more of understanding who the human being is, realizing that we have a conflict. Now we want to find the way to solve this conflict. And there's only one solution, which is that you have a balanced lifestyle. So this is part of a larger presentation. Takes a few hours to do this. I'm just presenting some parts of it, so at least we get an idea of what is Islam's idea of living a balanced life. So we're going to go through some of these parts. So what it means is that we look at our life and we look at the different needs we have and we fulfill all of those needs in a balanced way. If you miss one of these needs, you're going to be in trouble. But I'm going to show what those needs are. So we have a set of needs. All of these needs, you need to fulfill them in order to be happy and successful. And it's a very balanced way of living. Islam says, if you want to have your material pleasures, have them. I don't have a problem. But don't overdo it. Don't cross that balance and that line which Allah has mentioned. So if anyone practices balanced life, he'll get some benefits. I'm going to explain what balanced life is according to Islamic teachings and how we are supposed to live. But if someone manages to live the way Islam has told us, he'll get a few benefits. The first benefit is that he'll be healthy. He'll have physical well-being. We all want to be fit. One of the ways to do that is to make sure we have a balanced life. Again, this is a hadith from Imam Ali, Man arada salamata fa alayhi al-qasd. If you want to be healthy, make sure you're doing things in a balanced way. Okay? Eating, don't do too much. Okay? Sleeping, don't do too much. Exercise and sports, don't do too much. You all know, right, that people who do very intense and heavy exercise, they start getting problems like knee pain and other things that come, right? So yes, exercise and sports is good, but don't do so much that by the age of 35, you can't even walk now. And that's a very bad state to be in, right? Like you're 35, you still have 35 more years to live and you are not in physical fitness. So physical fitness, we have hadith that says that if you have balanced lifestyle, if you do things, not go on extremes, do things in the proper way, Allah gives you more risk. We always say, right, like someone like me, Sheikh Maulana asked that, Maulana, please give me a dua to increase risk. Because everybody wants more risk, right? We always do dua that, oh Allah, give risk to our thing. One of the ways to get risk and sustenance from Allah is to practice balanced lifestyle. Have balance in our life, which I'm going to explain what it means. One of the other benefits that you get, inshallah I'll share these PowerPoints later with you so you can even read the text, is that if you have balance in your life, you'll be emotionally stable. Okay? You'll be happy, you'll be balanced. And you see this a lot, that those people who indulge excessively in something, usually they lose their emotional balance. Okay? If you do too much of something, then that emotional balance and that mental peace is gone. So emotional balance, if we want, we have to practice balanced life. If we want healthy
relationships. And this is one of the challenges in our times, that many times we have people who don't have very healthy relationships with people around them. In the family, outside the family. One of the reasons is that people live very unbalanced lives. The example I gave, right? If a man is going to leave home at 7 a.m. and is going to come back at 10 p.m. and he doesn't have even 10 minutes to sit and speak with his family and his wife, expect trouble in the house. Isn't it? Like, the father needs to be there, right? At least, I'm not saying he should be there at home full time. Yes, you can work for 8 hours, but not like this, 15 hours. This is 15 hours, right? 7 a.m. to 10 p.m. It's crazy, makes no sense. So, if we don't balance our lifestyle, if I'm spending too much time on something, I'm cutting down on somebody's time. If I'm spending too much time on my phone, on social media, and wasting my time, it automatically means I'm cutting down from my family time, from my children's time. So, when you disrupt the balance, the relationships are gone. I don't have time for my family, for my friends, for my children, and then everybody suffers. The person himself suffers and others also suffer. And the last and the most important thing is that spirituality and connection to Allah also lies in a balanced life. And this is really important. That if we live a balanced life, then slowly and gradually we'll also become spiritual. So I want to very briefly describe what a balanced life looks like. So balanced life is something, and after this I'm going to ask you a question of how would it look. So balanced life means that we all have these needs. So I want everyone to pay attention to this carefully. Okay? We all have physical needs. So very clear, we need food, we need sleep, we need our body to be healthy. We have physical needs. We all have emotional needs. Okay, and let me stop here. What does emotional needs mean? Do we have emotional needs? Sorry? Okay, we need to be happy. Okay, that's a need. Can others give me examples of what are our emotional needs? To be loved. Right? It's one of the most fundamental needs of a human being, that they want to be loved and appreciated by people around them. Right? Otherwise, you feel terrible. Right? And it happens a lot. Like a child goes in the school, and I know a lot of this happens in schools around the world. I'm sure it happens. Bullying happens. Right? There are people who bully other children. What it does to them is that they feel that they are worthless. They're not loved. They're not respected. Respect. We all need to be respected. It's an emotional need. If someone is not, automatically, if you disrespect me, I'm going to feel bad. Right? Because it's a need. You need to respect people, you need to love people, you need to make sure they're happy. We have a set of emotional needs which need to be fulfilled. Okay? The need for companionship. Sometimes we need someone just to talk. Right? We don't like to be alone. Allah has created us in a way that we don't like to be alone. We want someone a friend, or in family you have your spouse, you have your children, that you enjoy their company. Companionship is an emotional need. So this is very important. Many times we are paying attention to our physical needs, especially for children, right? Child upbringing. Many parents, they pay attention to the physical needs of the child. Best food, best clothing, best school, best education, which is good. But we don't pay attention to their emotional needs. He's going through an emotional problem. We need to pay attention to what they need emotionally. They need to be loved, they need to be respected, they need to be honored, they need to be given that space that they need. Okay. We have social needs, right? So social needs are in family, we need a community. I'm sure all of us, probably we don't, or maybe some of you do. Sometimes we don't appreciate how important this community is for us, because we've gotten it for free. Right? You leave this community, go to a place where you have to live by your own, then you'll realize how much this is a blessing. You have your own mosque, you have your own center, you have your own majalis, you can come, you can gather, you can meet different people, you feel so happy. Why? Because it's our need. We need social time. We need to spend time with others. More you go into yourself and you become individualistic, it's going to cause a lot of problems. So we should appreciate these blessings. Having a community where we have so many facilities, so that's our social need. We have spiritual needs. We need to get closer to Allah, and we have intellectual needs.
We need to gain knowledge. That's why I have been speaking about this every single day, that we need to gain knowledge. If we don't gain knowledge, we are in trouble. We'll have a lot of problems. So, now what I want to ask, and inshallah I'm going to ask you, is that we have these needs and we need to fulfill them, right? So I'm going to ask you, how are you going to fulfill these needs? And how is it going to affect your daily schedule? Because that's what Islam teaches us. So before we answer this question, I just want to start, because this is our discussion, I just wanted to make clear what we are discussing. And mainly today, after the hadith, I'm going to ask you, how are you going to live a balanced life where now you have to balance between all of these? Right? You have to make a balance between all of these things. But before that, just to say this, that this is what the Ahlul Bayt have taught us. We have many, many ahadiths from the Ahlul Bayt telling us that you need to fulfill all your needs. You can't just say that, oh, I'll just pay attention to my physical needs, I'll forget emotional needs. I'll pay attention on emotional needs, I'm not taking care of my body and my health. All of these are going to make problems. If your body is weak, don't expect too much emotional. It's true, right? You can try this. Of course, don't try this, but this is just an example. Don't sleep for 2 days and nights, and then see if you can control your anger. You can't, right? You'll go crazy, right? Why? Because your body is weak. Your body is not ready. So sometimes if we don't take care of our bodies, it has a negative effect on our spirituality. So all these have to be fulfilled, and this is something that we have from the Ahlul Bayt. I think we have the hadith. Yes, this is the hadith. So I'm going to mention this hadith. It is from our 7th Imam, Imam al-Kazim alayhi salam. So basically, Islam tells us that, look, you need to have a timetable. You need to have a way where you're fulfilling all these needs. It's a hadith that says, اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات. Make sure that you divide your day into these 4 parts. This is Imam teaching us, right? Sometimes we get surprised that, oh, Imams have spoken about this. Yes. There's a lot of topics that the Ahlul Bayt have spoken about, we are not aware. This is one of them. Imam is saying, divide your time, daily schedule into 4 parts. Why? Because he's saying, if you don't do this, you won't have the balance. You won't be able to continue. What are those? It's very interesting. First one is, sa'atan li munajatillah. A time in your daily schedule to speak to Allah subhanahu wa ta'ala. To have that direct connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, the best of that is salat. Salat is that ibadat time, where you can see this, a part of time for Allah subhanahu wa ta'ala. So that's one. Wasa'atan li amril ma'ash. We all should have a time in our daily schedule where we go to work. We should have some work. Okay? But let me ask you that those people who are not working, what do they do? Not everybody is working, right? Some people are students. Some people are housewives, right? They are taking care of the house. So what happens to them? Imam is saying you should have a time for going to work. Sa'atan li amril ma'ash. And many people do, right? Like the men have to go out and they do work. Sometimes the women also have to go, they have work. But those who don't have work, what should they do? Go home and sleep? Then what should they do? Yeah. So every person, this is really important, every person in different stage of their lives, they have to find what their full-time work is. If you are a student, okay, if you are a student, your work is to study, right? If you are a student and if you are not studying, then you are not a student, right? Because it doesn't match, right? If you are a student, then you should be studying like 8 hours a day. You think. Someone whose main work is, let's say, at home, they should say that, okay, this is my main work, I should give time to it and try and improve in it. It should be taken seriously. And unfortunately, sometimes this is what happens in our society, is that being a housewife is not valued. It's seen something low, right? Oh, it's as if people are told that you are jobless, you don't have any work, you're just at home.
Whilst if you see at the time of the Holy Prophet, this is what he did. He said that no, this is in fact one of the most important and valuable jobs. More important than this man who's going and earning money. He's earning money, he's supporting the outward of the family. But the mother at home, the wife at home, the person who's holding the family together, she's holding the soul of the family. So in fact, it's a very valued job if the person herself decides to give it value. So you also have a full-time job. So basically what we are told is that, and I'm saying this a bit slowly, is that in Islam we don't have an idea of retirement where you say that I've retired now, I'm doing nothing. No, don't do that. It leads to a lot of problem. Whatever stage you are, find some work to do. It can be anything. It can be community work, it can be volunteering, it can be helping out. Something, we should keep ourselves busy. It's there in our ahadith. Sa'atan li amril ma'ash. Third one, sa'atan li mu'asharatil ikhwan. So it's written friends here, it actually means broader than. We should have time in our daily schedule for relationships, family time. Time with the friends, time with the community. This is Imam telling us. And the last one is the most interesting one and a most unexpected one. And this is hadith. And I'm going to read the Arabic and translate. So Imam is saying that you should also have a fourth slot in your daily timetable, and that is wasa'atan lilazzatin fi ghairi muharram. That we should make sure that every day we have time to enjoy an entertainment. Of course, make sure it's halal. Imam is telling us that every day, he's saying every day, every single day, I should take out time where I relax. I just enjoy myself. It can be anything, just make sure it's halal. Okay. I'm not propagating for any of these. You people decide what you like. For example, I'll give my own example. Sometimes, because the work I do, like any other work, it gets tiring, right? Like you sit, you have to study, you have to read so much, you have to prepare all these things. There's other things, you have to answer people's questions, everything. After a time, you get tired. Like mentally, you get tired. You need to relax. You need to come out of that. So for example, personally, sometimes I like to watch nature documentaries. Many of my friends, they say that like, they don't like it at all. So all my friends around me, when I'm watching nature documentaries, they're saying like, why are you wasting your time? I told them that, look, this is how I feel happy. I love those documentaries and they're like beautiful, right? Like, and now with these advanced cameras, they have taken videos of things that before were impossible. So if you see that like BBC has these documentaries, deep ocean, like there's a lot of, for 30 minutes, you just watch that, I feel happy. That's what for example, I enjoy. Islam says that we need it. When Imam is saying that it can be anything. Sometimes you just want to talk to someone, that's how you enjoy, that's fine. Just make sure that talk is halal. It doesn't go into ghibat and those things, just talk with someone. You want to watch something, you can watch, it's fine. You can go play sports if you enjoy that. Make sure you have something that will give you a bit of relax. Sometimes some people just want to say that, look, my way of relaxing is that I want to make a coffee and I want to be alone. That's how I relax. Fine. Sheikh, close the door. Tell everybody that no one is disturbing me right now. This is my free time. You make a nice coffee. You go and you have whatever you like as long as it's halal, we need it. Okay? So basically what I'm trying to say and I've been trying to say is that we really, really need to make sure that we are fulfilling our needs. We are living balanced lives. And I can guaranteedly say, I'm ready to sign it and say that if you see any problems in our own lives and in the lives of people around us, it goes back to imbalance somewhere. You're not doing something right. Either I'm overdoing something or I'm underdoing something. I'm not doing it properly. If someone does everything in a balanced way, his ibadat is there, his work is proper, his time with family is proper, his time for his entertainment and relaxing is proper, his time for sleep and physical needs is proper, this person will be the happiest person on the planet. And if you disrupt this balance, you can start expecting trouble. So I don't have a lot of time.
as usual. So I have 8 minutes, 7 minutes. So what I'm going to do is that I'll give you two options. So it's something for you to choose. And that is that because after this, describing what an Islamic balanced life is, I have around 15 slides, which of course I can't finish in 8 minutes. So I give you an option that you people choose. That one option is we can continue this topic tomorrow, and I can present that how an Islamic balanced life looks like. And for each of those we have ahadith. Like the Imams are telling us, do it like this, don't do it like this. These are teachings of the Ahlul Bayt. That's one option. The other option is no, we move on to a different topic. I have a lot of topics in my mind we want to cover. We should continue? Okay. So I think, so in this 5-6 minutes, what you want to do, I want to know your ideas. So I'll inshallah present tomorrow. So tomorrow, 30-40 minutes, I'll just run you through, because this is part of a larger presentation. We do it at times over 3 sessions of 90 minutes. Okay, this idea of Islamic balanced life. Inshallah, at least a part of it I should be able to cover tomorrow. But before that, I have 5 minutes. I want to ask you, what is your idea of balanced life? How should I balance between all these needs? What should I do? What ideas? So I want to listen to your ideas, and inshallah we'll cross-check that tomorrow with what Islam has to say. So you tell me, how should we take care of these needs? Choose. Like, how do I take care of my physical needs? What should I do? Yes? Okay, so for example, again, a lot of this thing, which we are going to also see tomorrow, it's common sense. If you think about it, it just makes sense. So one of the things is that, look, if I want to be physically fit, I need to be doing physical activity, right? If I have no exercise, no sports, I'm not doing anything, then we are going to run into problem in terms of our physical needs. So, sorry? Okay. Anything that will make you move, right? So gardening is something that can even it sometimes can be intense. You can get you get tired. Or it can be anything. So generally, just to give my own example, I try to walk between 5,000 to 10,000 steps every day. You make sure. Or sometimes you play. So last night, so this is what we do. So Maulana Mustaq, who's the resident alim here. So at night, when everybody has left, we do rounds. We walk 5,000 steps. Then yesterday we walked for 5,000 steps. Then when we were coming back, I saw there are people playing table tennis. So I really like table tennis. So I went and I played for an hour. And it really makes you fresh. It gives you physical exercise, and sports also is entertainment. So sports actually is a double thing. You can shoot 2 goals with 1 arrow. It's your exercise and you enjoy it. Okay? Any other ideas? How should I take care of any of these? You can choose. Choose a need and tell me, how should we fulfill it? I want to know your ideas. Anyone from the sister side? How should we fulfill these needs? There are so many, right? So how should they be done? Any ideas? Yes? Anything? Yes? Normally we have lots of traffic, so when we are going to work, we have dead time. So in this time, or normally we can have the social life, we can call friends or family, or also we can bring some books. Okay. So because one of the challenges, and we'll speak about this tomorrow, is that one of the things that we have, one of the problems we have is that in a single day you only have 24 hours. You can't increase it, right? There's a limit. So one of the things is we need to use our time wisely. So if you are going to be stuck in traffic every single day for an hour, and that whole hour you're frustrated, you say, this country, man, why is it so backward? They can't make the roads. And you're just wasting your time and taking away your emotional energy. Because when you get frustrated, your emotional energy is going. You say that, look, for now, I can't change the country. I can't solve the corruption in the country. For now, we are living with this traffic. Can you change it right now? Although, by the way, I'll say it in brackets. If someone in our community can change this situation of roads, please do so. If someone has the ability, please do so. But I know that I can't do anything. So why are you worried? Use that 1 hour to listen to a lecture. You can intellectual needs. We all have
intellectual needs, right? We need to be gaining knowledge. That's the best time. You buy those, whatever, like even I have those wireless headphones, not very expensive, Bluetooth. You just put it in your ears. You're driving, like you're stuck in traffic. You can listen to one lecture every single day. You know how much is that? It's like 200, 300 hours of content in a year. Okay? So that's excellent. We can use that time. Okay. More ideas. So one of the things that we need to do is we need to be creative when we want to fulfill these needs. If we just say that, this can't be done, Maulana, you're saying that we need to gain knowledge, sorry, we are too busy, we can't do. If we keep saying we are too busy and we can't do, then we'll never do. But if we say that, no, maybe I can take out some, I can be wise. Okay. Any other ideas? Some interesting from this side? You guys haven't spoken today. Any ideas? Yes? Knowledgeable, wise enough to profit according to the time what he can do. Yeah. That is the most important, because we cannot divide the 24 hours according to these instructions. Because sometimes we don't know emotionally what condition we are. Maybe at that time our intellectual is working very, very fast and very well. So it depends on the person what he needs at the time. Yes, definitely. We have to make sure that we are fulfilling the needs based on our current situation, but we are also told that if you don't have a schedule and timetable, you'll never have that discipline in your life. It will be chaos. Every day is a new day. Every day, one day I wake up 7, one day 6, one day 9, one day I don't wake up till Zohr. So Islam says that no, don't do that. Have some discipline, but with flexibility. So inshallah I'll speak about that tomorrow. My time is up. I just want to end with examples of people who were very successful in doing this balance. Right? And they're very wise in their using their time. Ask a question for an ideal person in our society or in the Islamic world who acted properly. Yes, so we have many examples of people who acted in a way that they fulfill all their needs and they were extremely successful. There are many examples. For example, someone like Ayatollah Bahjat, rahmatullah. Okay? They had a fixed schedule of what they would do. And or another example more popular which many people know is, for example, Imam Khomeini, rahmatullah. So it's about him, it's said that he was so disciplined that there was a fixed time he would enter the haram of Amirul Mu'mineen before Fajr, and he was so precise in his timing that the guard of the haram would tune his watch based on his coming. So there was a fixed time, 3:30 a.m. you'll see in there. And he had a fixed schedule. 3:30 a.m. he would wake up, he would come, he would do ziyarat, he would pray Salatul Layl, he would pray Salatul Fajr, he would go, sleep for an hour or two. Of course, he slept through the night. And of course, you sleep based on your needs. As you get older, the amount of sleep you need changes. So you have to be careful based on that. Then in the morning, he would have his dars, 8 o'clock, he would go and to teach. Afternoon, he had time to meet people. Very systematic. He had time for his family, his wife, for meeting people, for tea time. He was very particular about that there was a tea time. Then he had a time where in the evening, 5 to 6, he would just walk and relax. He would just walk in the house and just be relaxing. We have many examples. So just last example, and I'll end, my time is up, that we have examples from our ulama, from our scholars, who in 2 minutes breaks, like they used to get a break of 2 minutes, they have memorized a whole book. We have examples from our ulama that this person, he had a 2-minute walk every day from one place from his home to his place where he was working, he had a 2-minute walk. So he said, why should I waste these 2 minutes? In that 2 minutes, he memorized one very famous book of philosophy and logic. Okay, so we have examples like that. So it all comes down to our commitment and our seriousness in balancing our life and making sure that we are fulfilling all our needs. We are happy, we are stable, and inshallah, tomorrow we will speak about it. Thank you very much for listening. My time is up. I'm over by 2 minutes. Inshallah, we'll continue our discussion tomorrow. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم Can you speak about artificial intelligence? Because now I had planned. yeah, because before they were